ফাউন্ডেশনসের যে কানেক্টরস বা লিঙ্কিং ওয়ার্ডস রয়েছে, এটার যে বাকি অংশ আমাদের বাকি ছিল সেটাই আজকে আমরা শেষ করব। তো আজকে যে পার্টটা থেকে আমরা স্টার্ট করবো সেটা হচ্ছে অর্ডার অফ ইম্পর্টেন্স। তো অর্ডার অফ ইম্পর্টেন্স যখন আমরা কোনো সেন্টেন্সটা পড়ে বুঝবো যে এখানে ইম্পর্টেন্স বা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু বুঝাচ্ছে, তখন এই ওয়ার্ডগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারবো। তো ওয়ার্ডগুলোর মধ্যে রয়েছে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি, প্রাইমারিলি, বেসিক্যালি, মোস্ট সিগনিফিকেন্টলি বা হচ্ছে অ্যাবভ অল, মানে পরিশেষে বলা যায় এরকম বোঝাচ্ছে, বা ইম্পর্টেন্ট, মানে অর্ডার অফ ইম্পর্টেন্স অর্থে যখন আমরা লাইনটা পড়ে বুঝবো যে এখানে ইম্পর্টেন্স বা এরকম কিছু বোঝাচ্ছে, তাহলে আমরা এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে পারবো। এরপর রয়েছে সিকোয়েন্সিং। যখন কোনো কিছু মানে সিকোয়েন্স ওয়াইজ বলা হবে, তখন আমরা কি করতে পারি, তখন ফার্স্টলি বা এট ফার্স্ট অফ অল, ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস, এট দ্য বিগিনিং, এই ওয়ার্ডগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি। তারপর ধরা যায় যে আমরা ওই একই জিনিসের মধ্যে বা ওই একটা প্যাসেজের মধ্যে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি এভাবে আসা যায়, বা হচ্ছে এভাবেও আসা যায়, বা ফার্স্টলি লেখার পর আবার হচ্ছে বিসাইডস, মোর ওভার, ফার্দার মোর, অলসো, অ্যাগেইন এভাবে বসা যায়। এবং লাস্টের যে লাইনটা থাকবে সেটা হচ্ছে ফাইনালি, ফাইনালি বা হচ্ছে লাস্টলি, তারপর হচ্ছে লাস্ট অফ অল। এরপর এই ওয়ার্ডগুলো আমরা দিতে পারি দেন, আফটারওয়ার্ডস, আফটার দ্যাট বা নেক্সট, একেবারে লাস্টের যে লাইনটা থাকবে। তো এখানে হচ্ছে সিকোয়েন্স বুঝালে আমরা এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে পারি। তারপর হচ্ছে যে ওয়ার্ডটা রয়েছে কম্পারিজন, মানে পার্থক্য করার জন্য আমরা যে লিঙ্কিং ওয়ার্ড বা কানেক্টরস গুলো ব্যবহার করতে পারি সেগুলো হলো ইকুয়ালি, তারপর হচ্ছে লাইকওয়াইজ, তারপর হচ্ছে সিমিলারলি, in the same way, তারপর হচ্ছে in comparison, তারপর হচ্ছে সো দিয়ে আমার আসতে পারে, তারপর হচ্ছে দেন, অফ কন্ট্রাস্ট। তো এই ওয়ার্ডগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি। এরপর রয়েছে সামারাইজিং, বা সামারাইজিং আমরা যখন কোনো একটা প্যাসেজ দেওয়া হবে, একেবারে যখন আমরা পরিশেষে বা সামারাইজ করব, তখন কোন ওয়ার্ডগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি, ওই ওয়ার্ডগুলো আমরা লিখে দিই। In fine, in short,
in brief. So therefore hence তারপর to sum up all the whole in fine, in short, in brief, so therefore hence to sum up all the whole এই ওয়ার্ডগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি। এছাড়াও একটা রয়েছে ফাইনালি। সবগুলোর অবশ্যই হচ্ছে সামারাইজিং যেহেতু বলা হয়েছে সবগুলো হচ্ছে বাই পেশে সেই বসবে। এরপর একটা রয়েছে সেটা হচ্ছে টার্নিং। যখন প্রসঙ্গ যখন কোন একটা সেন্টেন্স বলার পর আবার যখন অন্য একটা সেন্টেন্স বলা হবে, মানে ওটা আমাদের পরে বুঝতে হবে বাংলা অর্থটা বা মিনিংটা কি বুঝেছে, সেক্ষেত্রে টার্নিং প্রসঙ্গ উল্টানো, সেক্ষেত্রে আমরা কি ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে পারবো, এটাই আমরা এখন লিখবো। টার্নিং মানে বুঝেছে প্রসঙ্গ উল্টানো। Anyway, anyhow, by the by, by the way, however, anyway, anyhow, by the by, by the by, by the way বা হচ্ছে however। এরপর হচ্ছে পারপাস। পারপাস হতে কি ওয়ার্ডগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা লিখব। So that in order that so that in order that in order to মানে একটা সেন্টেন্স বলার পর ওটার পারপাস কি বা ওটার উদ্দেশ্য কি এই হিসাবে যদি আমরা কোনো বাক্য পাই তাহলে আমরা সো দ্যাট ইন অর্ডার টু এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করব। তারপর হচ্ছে এক্সাম্পল যখন লিখব তখন আমরা কোন ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে পারি সেগুলো লিখব। এক্সাম্পলের মধ্যে আমরা লিখতে পারি ফর এক্সাম্পল, as an example, তারপর হচ্ছে as intense, such as, তারপর হচ্ছে like, তারপর in other words। তাহলে এক্সাম্পল যখন বলা হবে তখন ফর এক্সাম্পল, as an example, as intense, such as, like, in order words এগুলো হবে। such এবং such as এবং হচ্ছে like এগুলোর পর অবশ্যই কমা থাকবে না, কিন্তু আরগুলো যে ওয়ার্ডগুলো বলেছে এগুলোর পর হচ্ছে কমা থাকবে। তাহলে আজকে পর্যন্ত আমাদের কানেক্টরস বা লিঙ্কিং ওয়ার্ডসের প্রায় সবগুলো পার্ট পড়া হয়ে গিয়েছে ক্লাসগুলোর মাধ্যমে। অনেকগুলো ক্লাস হয়েছে অবশ্য। তো এই ক্লাসগুলোর মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি কি কি কানেক্টরস বা লিঙ্কিং ওয়ার্ডের মধ্যে কি কি যখন সেন্টেন্স থাকবে কোন এক্সাম্পলে আমরা কোন ওয়ার্ডগুলো বসাবো সেটা আমরা জানতে পারলাম।